special rain falling on this land? 저는 이 땅에 특별한 비가 내리는 것을 보았습니다. That rain is for the latter harvest. 그것은 나중 추수를, 그늘비 추수를 위한 것입니다. I have seen the heavens open here, 저는 여기 하늘이 열리는 것을 보았습니다. and there is a special rain that is going to fall here. 여기에 특별한 비가 떨어질 것입니다. Why? Because the Lord loves you. 왜냐하면 주님께서 I know you 여러분 have come from many cities, 여러분 많은 도시에서 오셨습니다. but this will be a revival from this. I don't know why this city, but it will be from this city to all the cities of this nation. 바로 이 도시를 통해서 다른 도시로 공이 퍼질 것입니다. By God's sovereign choice, 이것은 주님의 선택이십니다. 권한이십니다. I see myself running, 저는 제가 달려가는 것을 보았습니다. saying the rain has come, 왜냐하면 비가 오게 맞습니다. and I see people running, 사람이 달리는 것을 보았습니다. and I see us dancing in the rain. 그리고 저는 거기에서 I see you recording rain with your camera. 여러분의 그 카메라를 띄우고 I am commanding heaven to open in this place, 저는 여기서 하늘이 열 것을 명령합니다. that the Lord may open heaven and bring rain here. 주님께서 여기서 하늘을 열고 비를 내리게 하실 것입니다. The rain of the Holy Spirit. 성령의 비입니다. This is a different type of rain. 이것은 다른 종류의 비입니다. This is not your usual rain. 여러분이 알고 있는 그런 비가 아닙니다. This is the rain that brings in the latter harvest into the barn. 그래서 그것은 복간에 마지막 추수를 Prepares the crop. 그래서 그 추수를 준비한 것입니다. Prepares the quality of the harvest. 그래서 그 추수의 알곡을 준비한 것입니다. And so, 그래서 this is an important time for a modern nation like South Korea. 지금 현대화된 한국에서 너무나 중요한 때입니다. Also request steps back to the basic salvation of the cross. 그래서 우리가 십자가의 기본적인 구원으로 돌아가야 되는 것입니다. To be able to go back to the original gospel of the cross and the blood of Jesus. 그래서 우리가 예수님의 십자가의 보혈의 복음으로 기본으로 돌아가는 것입니다. There is a rain coming 비가 옵니다. to this place. 바로 이곳에 비가 올 것입니다. It is the Holy Spirit rain. 성령의 비입니다. And I've spoken to the Lord Almighty 저는 전능한 주님께 말씀드렸습니다. that He should open heaven over this beautiful nation, 이 나라 이 아름다운 나라 하늘을 열어야 된다고 말씀드렸습니다. over these wonderful people, 여러분 아름다운 사람들 위해 and bring down the torrents of rain, the outpour of rain. 그래서 소나기 같은 비가 내려달라고 말씀드렸습니다. I can see rain falling, 비가 내리는 것을 봅니다. and I see drops. 저는 빗방울을 봅니다. I see drops that are cut, broken as they are falling. 단절된 끊어진 빗방울을 봅니다. I see myself running, people running out. 그래서 제 자신과 여러분들이 뛰어나가는 The rain has come, the rain has come. 비가 왔어요. 비가 왔어요. And I see recording the rain. 저는 여러분들의 비를 촬영하는 걸 보았습니다. And I see a massive rain, 그리고 엄청난 비를 보았습니다. the rain of the Lord. 주님의 비입니다. The rain of the Holy Spirit. And there is a visitation, a massive visitation also coming. I have seen it. 저는 또 엄청난 하나님의 방문이 일어나는 것을 보았습니다. I have seen the thick dark cloud of God. 저는 하나님의 빽빽하고 어두운 구름도 보았습니다. And I've seen the cloud of God in clusters, but one huge visitation, one huge cloud of God. 그리고 대기로 우리가 저는 그것이 하나의 거대한 구름이 되는 것을 보았습니다. And it comes and crosses. 그리고 와서 이렇게 지나갑니다. After that, another cloud, a light on come from this side and bring the rain. 그래서 또 이쪽에는 또 다른 구름이 와서 또 비를 내립니다. So there is going to be a visitation in this land. 땅에 하나님 방문이 있어 말입니다. There is a rain that is coming in this land. 땅에 비가 옵니다. The visitation of the Lord. 주님의 방문입니다. I see the thick dark cloud 저는 땅에 더 어두운 구름 봅니다. coming from this side 이쪽에서 옵니다. and going like this. 이렇게 갑니다. And huge clouds 거대한 구름입니다. appears. 나타납니다. That is tremendous. 이것은 엄청난 것입니다. And then after that, 그 후에 I see a lighter cloud from this side 이쪽에서 더 가득 crossing like this, 이렇게 다뤄집니다. but divided by a line into two. Divided by a line into two. 선거 두 개로 갈라진 구름입니다. Divided by a thin line. 얇은 선으로 갈라진 Then I see you running. 여러분이 뛰는 것을 봅니다. So the rain has come. 비가 왔기 때문에 And then I am talking to some people. I think it's inside this lobby or something here. 저는 여기서 아마 이 로비 같은데 어떤 사람하고 얘기하고 있습니다. As I was talking to you, 제가 여러분에게 여기서 말씀을 드릴 때
Then people are asking, is that the rain? We hear the rain falling. Is that the rain? 그래서 사람들 저 비 아니에요? Hallelujah. So Jesus loves South Korea. 예수님께서 한국을 사랑하십니다. But when that visitation comes, what will you do with it? 그 방문을 받으면 무엇을 하시겠습니까?